Hello friends. So in this video we are going to continue the the topic which where we have stopped. In fact, we are discussing the national income accounting chapter, and in the previous two videos we have started the topic of GDP calculation in India. Now when we talk about the GDP calculation of India, it is the NSO which calculates GDP, and to calculate GDP, now this organization divides the Indian economy into three major producing sectors, which is referred as primary sector, secondary sector, and the tertiary sector. And in fact, we started discussions of methods of calculation of GDP in case of India. And in fact, we have discussed the first method, which is referred as value added method. This is the first point which we have discussed. In fact, we have also covered. We started discussions over the income method. Now we have discussed few points on income method. So income method calculates the GDP. ఎలా calculate చేస్తుంది? It is the sum of factor incomes which are being generated in producing final goods and services. So whatever the factor incomes that are being generated in the process of producing the final goods and services, if we add, then it gives us the GDP of the country through the income method. And in fact, we have also discussed that income method ద్వారా మనము కొన్ని సెక్టార్స్ యొక్క జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ తెలుసుకుంటాం. లైక్ అన్రిజిస్టర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కానీ, లైక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ, పబ్లిక్ యూటిలిటీస్ కానీ, సర్వీసెస్ కానీ. రీజన్ బికాస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ రిలయబుల్ డేటా, ప్రొడక్షన్ డేటా కానీ, లేదా మనీ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇన్ పర్టికులర్ టు ద సర్వీసెస్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ టు యూజ్ ద వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్. ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం. Now in this video we are going to continue the second part of income method. Now that is where, so ikkada entante income method it divides the GDP into three categories. When I say income method divides the GDP into three categories, it means like, so when we talk about the factor incomes are of three types, or the income method divides the factor incomes into three categories. And now we are going to discuss what are those three categories. The first one ఏంటంటే it is referred as compensation of employees అంటాం. Compensation of employees. Now what is this compensation of employees, which is referred as COE? So compensation of employees simply means like it is a sum of wages and salaries. So if we add the wages and salaries, we know like whenever the labor provides services, now you receive the wages along with the salaries. Now the sum of the wages and salaries, and along with the wages and salaries we should also add the other benefits which the so sum of wages and salaries which the employer provides to the employee. Now it is not just the wages and salaries which the employer provides to the employee, but there are also certain other benefits which the employer provides to the employee. Now the benefits in the form of bonuses, now the benefits in the form of provident fund, in the form of insurances. So there are many benefits which the employer provides to the employee, and when we add the monetary value of all these benefits along with the wages and salaries, then you are going to get the compensation of employees. So whenever we use the term wages and salaries and compensation of employees, so compensation of employees is an extended form of wages and salaries. This is the point which we have to keep in mind. Now the second category which we are going to understand apart from compensation of employees is referred as operating surplus. Now what is this operating surplus? So whenever I talk about the term operating surplus simply means the sum of incomes. Now the sum of incomes earned from property, savings, entrepreneurship. So whatever the incomes that is being earned from the property, whenever we talk of the incomes which is being earned from the property, that is land, that is rent, we can call it as whatever the incomes that is being generated from savings, it is referred as interest. Whatever the incomes that is being earned from the entrepreneurship, that is profit. So the sum of these incomes, they together consider to be referred as operating surplus. So on one hand we have compensation of employees, the second category which we have is like the operating surplus.
Now the next category which we find in the the type of factor income which is found in the income method, which is referred as mixed income of self-employees. Now, what does it mean when I use the term mixed employee income of self-employees? So, mixed income of self-employees means whenever we talk about the self-employee, so they these are the people who runs their own business. And mixed income of self-employees means that's a total incomes in the form of rent, in the form of wages, in the form of interest, in the form of profit. The total incomes which the self-employed people earns. Now, who doesn't generally maintain accounts, they are included under the mixed incomes of self-employees. And they generally there are certain type of self-employees who maintain accounts, like lawyers, like chartered accountants, like doctors. When I say they maintain accounts, they maintain, like, at the end of the financial year, they might be knowing what is the amount of revenue which they have generated, what is the amount of expenditure which they have done, so that accordingly they are going to pay the tax to the government. But there are certain self-employees who are smaller and who doesn't maintain accounts. Now, in the process, they earn certain incomes, and these incomes are referred as mixed incomes. And in fact, this is the factor income which is generally found in the developing and underdeveloped nations. Because when it comes to the developed nations, they we find the self-employees who are bigger and those who maintain accounts. So these are the points which we have to keep in mind. So we the income method divides the factor incomes into three categories. I have discussed what are the three. Now, whenever I talk about income method is considered to be the one of the best method in case of India with regards to calculation of GDP. And one point we have to keep in mind, GNP calculation can also be done in through the income method. Now, to know or to calculate the GNP of India through income method, so along with the three categories which we have discussed, like compensation of employees, operating surplus, like mixed income of self-employees, one term which we have to understand, which is referred as net factor income from abroad. So once we know this term, then it becomes easy for us to calculate GNP also. Now, what is this net factor income from abroad? Now, net factor income from abroad can be derived by the formula, that is the factor incomes earned by Indian residents. Now look at the terms. So whatever the factor incomes which are earned by the whatever the factor incomes which are earned by the Indian residents by providing factor services in abroad. So net factor income from abroad can be derived by the difference between factor income earned by Indian residents by providing factor services in abroad minus factor payments or factor incomes paid to foreign residents, factor incomes paid to foreign residents who provided services in Indian domestic territory. So this is the point which we have to keep in mind. So factor income earned by the Indian residents by providing factor services in abroad minus factor incomes paid to foreign residents provided like who has provided the services in the Indian domestic territory. Now let us understand it with an example. Now, for example, we have a software engineer. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వెంట్ టు అమెరికా, అక్కడ ఒక 6 months వర్క్ చేశాడు. నా వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్. సో ఎనీ ఇండివిజువల్ హూ స్టేస్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ అప్ టు 1 year, దెన్ హీ ఆర్ షీ స్టిల్ కన్సిడర్ టు బి ఎన్ ఇండియన్ రెసిడెంట్ హోమ్ కంట్రీ అని డిస్కస్ చేశాం. సో ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఫారిన్కి వెళ్ళి 6 months ఉండి, నౌ ఫారిన్ లైక్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ హీ హ్యాస్ ఎర్న్ by Indian resident by providing factor services in abroad. And the USA lo he has provided services and he has earned certain factor income, like it might be wages, salaries. So imagine it as like that
₹1,000 is the factor income minus factor payment or factor income paid to foreign resident provided services in Indian domestic territory. For example, ఒక సౌత్ కొరియన్ ఇంజనీర్ ఇండియాకి వచ్చి నౌ హీ ఈస్ ఎ ఫారిన్ ఒక 6 months ఇండియాలో వర్క్ చేసి నౌ హీ హ్యాస్ టేకెన్ మనీ బ్రాక్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ డొమెస్టిక్ టెరిటరీ. సో అతను వాళ్ళ సౌత్ కొరియాకి వెళ్ళిపోయాడు. Now we have paid certain factor income to foreign resident who is South Korean engineer since he has provided services in the Indian domestic territory. Imagine it as like 900. Now what is the net factor income from abroad? Then I can write it as 100. So net factor income from abroad simply means the difference between the income, which is when I talk about factor income, it is not just the wages and salaries. We have the rent, we have interest, we have the profits. So whatever is the difference between the factor income earned by providing services by the Indian residents and the factor income earned by factor income paid to the foreign residents when they have provided services in the Indian domestic territory. Now remember, so now let us understand how can we calculate the GNP of a country through income method. GNP of a country can be derived. Now I have already told that GNP, which is gross national product, is the total money value of all final goods and services produced by the residents, which means national product gives preferences to the residents or gives preferences to who contributes. So GNP is referred as GDP of a country plus net factor income from abroad. So this is the formula for GNP. Now look at, now why this is the formula, why we are adding the net factor income from abroad. So GNP enti, it is the contribution of the residents. సో డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీలో ఎంత అయితే ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో డొమెస్టిక్ టెరిటరీలో ఉన్నప్పుడు రెసిడెంట్స్ కూడా ఉంటారు. అండ్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్లో దేర్ ఆర్ చాలా మంది రెసిడెంట్స్ ఇండియా వాళ్ళు వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసుకుని వస్తున్నారు, రిటర్న్ తీసుకుని వస్తున్నారు. Now since residents are also getting some income, kabatti national product we are adding. And why we are removing the income that is being paid from within the Indian domestic territory foreign residents ki? So anduvalla manam em chestunna, we are removing it from the net factor income from abroad. So మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా రెసిడెంట్స్ ఎంత ఇన్కమ్స్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు కావాలి అంటే వీ క్యాన్ నో ఇట్ త్రూ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీలో ఉన్నటువంటి రెసిడెంట్స్ ఎంత కంట్రిబ్యూట్ ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ లో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే then we can know the GNP of a country. But one point which we have to keep in mind is that in case of India, net factor income from abroad ఏదైతే ఉందో it is generally negative. Now you might be astonished. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ లో we have just taken the word which is known as compensation of employees, which is wages and salaries. అంటే ఇండియన్ రెసిడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసుకుని వస్తున్నారు, ఫారిన్ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేసి ఇన్కమ్ చేసుకుని బయటకు వెళ్తున్నాను. సో ఇన్ఫాక్ట్ ద ఇండియన్ రెసిడెంట్స్ వర్క్స్ మోస్ట్లీ ఇన్ అబ్రాడ్ అండ్ వి రిసీవ్ ద ఇన్కమ్. బట్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ యాంగిల్, ఇప్పుడు మనకి ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ అనే కాన్సెప్ట్లో చాలా నాన్ ఆర్ ఫారిన్ రెసిడెంట్స్ ఆర్ ఫారిన్, వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ రెసిడెంట్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్స్ బట్ ఆల్సో కంపెనీస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పాను. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఫారిన్ రెసిడెంట్స్ who come to India, like in institutions like automobiles ఇటువంటి ఇండియాలో వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేసి నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. సో వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ ఇండియా నుంచి తీసుకెళ్తున్నారు. అండ్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద మెనీ ఆఫ్ ద రెసిడెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆపరేట్ చేసి ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసేది కంపారిటివ్లీ లో when compared to the foreign institutions which like coming into the Indian domestic territory, ikkada nunchi will తీసుకెళ్లే ప్రాఫిట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే. సో దట్ ఈస్ వై ఈవెన్ దో నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ లో సాలరీస్ వేజెస్ వరకు మనం ఎక్కువ తెచ్చుకుంటున్నాం, ద ఇన్ఫ్లో ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు ద అవుట్ఫ్లో. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఈస్ అవుట్ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ డొమెస్టిక్ టెరిటరీ కంపేర్ టు ద సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అనేది. దట్ ఈస్ వై net factor income from abroad is generally negative. That is why we has to understand that GDP of India is always higher than GNP. GNP అంటే ఏంటి, GDP ప్లస్ IFA. ఇది మనకు నెగిటివ్ ఉంది ఇండియాలో. సో GDP మైనస్ NFA అంటే ఇది ఖచ్చితంగా దీని వాల్యూ తక్కువ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై GDP of India is always higher than, is generally higher than GNP.
So in fact, the reason why we consider GDP as the official measure లో బేసిక్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి జీడిపి అఫీషియల్ మెజర్ తీసుకోవడంలో జీడిపి ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ హయ్యర్ దాన్ జిఎన్పి కాబట్టి, అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బీయింగ్ ద పొలిటికల్ సైడ్లో ఎలా ఉంటుందంటే వీ హ్యావ్ టు షో సమ్ హయ్యర్ నెంబర్స్ అండ్ నో గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు షో దట్ ద జిఎన్పి ఆఫ్ ఇండియా, జీడిపి ఆఫ్ ఇండియా చూపించి అది ఆల్రెడీ హయ్యర్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు జిఎన్పి వాల్యూ కొంచెం తగ్గితే సో ఎకానమీ పడిపోతుంది అనే సిగ్నల్ బయట ప్రపంచాన్ని మనం చూపించదలుచుకోలేదు. సో దట్ ఈస్ వై వీ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ జీడిపి యాజ్ ద అఫీషియల్ మెజర్. So this is the small concept which we have to understand with regards to net factor income from abroad. So net factor income from abroad ఎందుకు నెగిటివ్ ఉంది మనం డిస్కస్ చేసాం. మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 1000 - 900 జస్ట్ శాలరీస్ ఒకటే. ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్స్ అంటే వీ హ్యావ్ ప్రాఫిట్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. నౌ దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. So once we understood the income method, in the next videos we are going to continue few more topics of national income accounting. Thank you.